Hey everybody, this is Laith Marouf from Free Palestine TV, and we are on the corniche, the waterfront of Beirut city. Before we continue with this report, I ask you to press the subscribe button on whatever social media platform you're watching this on, and to go to our website, freepalestine.video, to donate so we can continue bringing you this content. Today is the one-year commemoration of the Zionist terrorist pager attack that wounded hundreds of Lebanese civilians and led to the martyrdom of many. The local population, different parties, all supporting resistance, many patriotic organizations and associations all came together to organize this demonstration that started from Ain Al Mraiseh and is walking on the corniche of Beirut all the way to the al-Manara, the lighthouse area at the other side of the peninsula of the Ras Beirut. We're going to talk to some of the people in the demonstration and give you a feel of the speeches that are presented by those who are here. أول شيء يعطيكم ألف عافية وشكرا على التجمع. علي إبراهيم العمر 37 سنة. أنا تصوّرت مصدرت البيجر مثل هذا اليوم هذيك السنة فقدت عيني 2. أنا ما بحب سميه جهاز البيجر، بحب سميه جهاز تلبية النداء. أنا وإخواني كنا ناطرين الرسالة اللي توصل لنلبي النداء اللي مطلوب مننا من قيادة المقاومة. نحن اليوم العدو رغم كل الصعوبات اللي مرقنا فيها، رغم كل الصعوبات الطبية اللي عم بحكي معها فيها والمطبات، نحن بنقول لكل العالم نحن تعافينا روحيا، تعافينا اجتماعيا، نحن رغم كل شيء، رغم كل اللي بده اياه العدو بنكسر الإرادة، بنقول له لا، نحن إرادتنا اليوم أقوى من قبل بكثير، نحن رح نستمر أقوى من قبل، نحن صرنا أمثلة جيدة للمجتمع. انت كان بهدفك يا عدو بدك تخلينا امثله للمجتمع سيئه، بدك تخلينا نقعد بالبيت وننكسر، نحن بنقول لك نحن ما بننكسر. Professor Jad Nelki from LAU. There's a big presence here of diversity. Why do you think all these people came out today, even though that they're, let's say, not associated with Hezbollah or resistance physically? Precisely because we are coming to say that these martyrs, these heroes are our heroes, our martyrs, all of us, all of Lebanon, all of the region. Regardless of their religion, regardless of their political affiliation, they sacrificed, they worked for this country, and we stand by them. They are us and we are them, and we appreciate their sacrifice, and hopefully very soon this sacrifice will turn into victory for everyone. And all this talk by the government about disarming resistance that is pitting parts of the society of Lebanon against each other, do you think this is also an answer to that? Well, not just this. I mean, if you review all the surveys that are happening in the country, you'll see that the majority of Lebanese supporters of the resistance are behind the resistance. If you look at history, you see that only the naive give up their weapons, give up their resources of power. It's really silly that anyone would be calling for disarming the strength of Lebanon, the military arm of Lebanon that has protected Lebanon, that has given us for a long time peace. We need to actually strengthen this military arm. We need to reunite again with all the people, with all the army factions in Lebanon. So we see a revival of other resistance factions and groups and wells or springs of patriotism, like the Syrian Social Nationalist Party. How do you see the response, let's say, within the milieu of the SSNP? What has happened over the last year and a half energized this movement?
Absolutely. The revival of the SSMP has actually began more than 5 years ago with the election of the new leadership and the redirection into the right direction of the party that has always been a resistance party and now is front and center with the resistance, fighting the Israeli enemy, the Zionist enemy, in order to liberate our country and our nation. Dr. Ziad Malki, thank you very much. خيارنا المقاومة ونرفض المساومة خيارنا المقاومة. Doctor, the pager attack, the terrorist pager attack that the Zionists committed, injured thousands and martyred hundreds of people. The medical system here in Lebanon, is it able to function in such a situation again? Do you think there was the state took this preparedness responsibility for the next possible attack like this? للأسف يعني ردة فعل الحكومة حتى اليوم هي دون المستوى ولم تتعامل مع قضية بهذا الحجم. اعتداء صهيوني لئيم استهدف خيرة الشباب. حتى اليوم الحكومة لم ترتقي إلى هذا المستوى، هذا الحدث، وتلاحق الموضوع بالمحاكم الدولية لأن هذا الاعتداء غير مبرر وعملية أمنية لئيمة، ويجب ملاحقة مجرمي هذا الاعتداء، مجرمي الحرب الصهاينة، في المحاكم الدولية وتغريم العدو الصهيوني الثمن. يجب أن يدفع ثمن هذا العدو كي يرتدع عن مثل هذه الاعتداءات. برأيك الحكومة هل ستعتني بالجرحى من هذه الحرب؟ ولا كله حيبقى على ظهر كله حيبقى على ظهر بيئة المقاومة والمقاومة، لأن كما قلنا الحكومة لم ترتقي إلى مستوى الحدث ولم تعتبره اعتداء على لبنان. هو اعتداء على لبنان وليس على المقاومة، اعتداء على كل لبنان وعلى الدولة اللبنانية، وحصل على أرض لبنان. لذلك لازم الدولة هي اللي تتحمل المسؤولية، كان بالعلاج أو بتأهيل المصابين وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية، أو عبر المحافل الدولية والمؤسسات الدولية لنزع الشرعية عن هذا الكيان الصهيوني اللقيط. ومنظمات الطبية في لبنان، في المنطقة، في العالم، هل فعلت ما يجب عليها؟ مؤسسات نعم فعلت، وكان هناك عدد كبير من الأطباء الوطنيين الإنسانيين الذين تطوعوا لعلاج المصابين دون بدل. حثهم الوطني والإنساني، وأمام هول الحدث كانوا تجاوبوا منذ اللحظة الأولى وقاموا بواجبهم، ومعظم الشباب يعني اليوم عادوا تقريبا إلى حياتهم الطبيعية باستثناء من استشهد. شكرا دكتور، يعطيك العافية والله يحميكم. You're here. This is 1 year commemoration of the terrorist pager attack. As a doctor, number one, how does this crime feel, and how does it feel like that the West is justifying this crime? I'm not a politician to analyze what the West is doing. I'm just gonna tell you that what Israel tried with this crime, with this war crime, is to teach everyone who thinks of fighting back against injustice, of teaching them a lesson. And this is why they did not kill these boys and women and these men. They wanted them disabled for us to see them all the time and learn that lesson. But what happened, in fact, as a dermatologist and as a Lebanese woman, I see them, these 3,000
men, women, and children. I see them very often, and what I learn from seeing them is not that we have to stop fighting back. They teach us how to live, how to fight back against injustice, and they teach us what is the main purpose of life. It's not that we eat and drink and live a life like animals, it's that we have a cause to fight for. And they are a walking billboard to teach us this every single day, and every time we see them. They are a blessing to our community, they are a blessing to our nation, and we are very proud to have them, and they make us proud. We are very happy that the Lebanese community offered something to help Gaza and Palestine, the Palestinian cause. I think the whole world is proud of Lebanon, Yemen, Iran for their defense of Palestine and the oppressed in Palestine. Does this coming together from all walks of life here on the beach of Beirut, does it feel that the community is coming together to you? What really matters are the people who think alike, who know again what is the real and most important purpose of life is to live and fight for justice. Thank you very much, Doctor. Have a nice day. معنا المحامي رفيق حج استاذ باللي صار في ضربه البيجر الارهابيه هذه، كيف احنا بنحسبه بالقانون الدولي؟ اولا تعتبر جريمه ضد الانسانيه، ثانيا جريمه ضد العهد الدولي لحقوق الانسان، ثالثا جريمه استعمال مواد الكترونيه مدنيه في جرائم حرب. وهذه الجرائم التي ترتكبها الدولة اليهودية، أنها الدولة اليهودية وليست اسم آخر، تعتبر خارج كل الأعراف الدولية وكل المذاهب الفكرية وكل المذاهب الدستورية في العالم، خاصة القوانين المنظومة لجمعية الأمم المتحدة. وإذا جمعنا هذه الجريمة مع الجرائم التي ارتكبتها الوكالة اليهودية منذ احتلال دولة فلسطين التي كانت تحت الاستعمار الإنجليزي حتى اليوم، وجدنا أن القرار 181 كانت ضده في العام 47، والقرار 194 الذي دعا إلى سمح بإنشائها أيضا خالفته هذه المنظومة اليهودية. فإذا جمعنا معظم هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد العهد الدولي وضد القوانين الدولية، لوجدنا أنها الدولة الوحيدة المسماة مارقة، والدولة المارقة في القانون الدولي هي دولة يجب إزالتها أو يجب إيجاد منظومة دولية أو من أهل السكان الأصليين ليعودوا ليحكموها. إن عدم معاملة هذه المنظومة التي تتهرب من العقاب، وإن العقاب البسيط الطبيعي لها هو إزالتها من الوجود حسب القوانين الدولية وليس حسب قوانيننا. Victor, you live not in Ras Beirut. I don't live in Beirut. You don't live in Beirut. Where do you live? I live in the outskirts of Beirut. And you decided to come to this demonstration. Of course. Why did you drive all the way to here to show your support? Because I believe it's the worst war crime that was ever made. I can't imagine, beside the nuclear bomb, I think that's the worst war crime. That's real terrorism. And I just want to stand with the people, with the humans who suffered. And we saw a diversity of people from different political parties, from different religious backgrounds. How do you feel about this gathering today? It's great. It's great. The feel of it is great.
but I would wish there were more people. Where are the Lebanese? Where are they? Like it's beside my logic. How I cannot understand. I cannot see how come we're so few. We're no. It's a good number. There's a good amount of people. Compared to the crime, I imagine there should be a moment where the word stops working for like half an hour, the whole word, to just like grasp the fact that they did this to civilians. And I was afraid from my phone. Like I'm Christian. I have nothing to do with anything, but I was afraid of my phone because anybody's phone could be used as a weapon. You know, I was also afraid of my phone that the day after. Where we put our phones. And yes, and we had Netanyahu yesterday tell everybody in this press conference that if you have a cell phone, you should thank Israel. Does that even make you more worried? I don't know if I should even think about what, I don't know what to call like issues or something. When issues speak, like you don't listen to it. You choose humans. You choose somebody that understands you, that speaks the same language, that think in a human way. Like I don't listen to these people at all. Thank you very much, Victor حبيبي. يعطيك العافية. الله يقويك الله يحميك. يلا قولوا بسرعة زيح من الصورة عشان ما يروح الباسبور. Death to IDF! Death to the IDF! Death to IDF! Death to the IDF! والله فظيع فظيع. خليل كوثراني, journalist in al-Akhbar. You're from the south of Lebanon. Today is commemorating the victims of the terrorist pager attack. How do you see this cross-sectional representation of Lebanon here in this demonstration? يعني أكيد أهم مسألة بالحروب هي إرادة القتال، واللي عم نشوفه اليوم هي إحدى الأجوبة على هذا السؤال. نقول إنه إرادة المواجهة لا تزال موجودة عند كل الناس، وجزء كبير من سبب إنه إرادة القتال لا تزال موجودة أو إرادة المواجهة والموقف هو اللي حصل ولا يزال عم يحصل. ومثل ما عم نشوف إنه الإسرائيليين عم بيواجهوا أو عم بيعتدوا على كل العرب، يعني صار عندنا جبهة تامة مثل ما عم بيقول الإعلام الإسرائيلي اليوم. بالتالي هذا بيخلي إنه الجميع يجد نفسه بمواجهة الاحتلال. فالتنوع اللي عم نشوفه اليوم كمان هو نابع من إرادة كل الناس اللي عم تحلم بالتحرر والمقاومة، وعم بتقول رسالة إنه اللي صار فينا نحفز أكثر على المواجهة، بخلينا إنه نواصل. رسالة إنه إرادة المواجهة لا تزال حية، بعتقد هي الكافي يعني بالإجابة عن كل أسئلة الحرب. طيب يعني رأيك هيك على الأقل بشفي القلب وجود هالتنوع، ده الجرح الكبير طبعا من هذه العملية التفجيرية. هذا الهجوم على لبنان عزز الوحدة. هو المشكلة إنه أو هو الإجابة هي إنه المواجهة ليست متعلقة لا بطائفة ولا بتنظيم أيديولوجي معين. بحكم الأمر الواقع اللي عم تقوم فيه إسرائيل اليوم بلبنان وبفلسطين وبسوريا، وعم تقصف من تونس لقطر للعراق لليمن، بخلي إنه كل القوى تقوم بخندق المقاومة والمواجهة. المسألة هي مسألة نحن أو الإسرائيليين
المشروع الصهيوني. وهذا الصهاينة عم بيقولوا يعني لما عم بيقولوا انه نحن بدنا شرق اوسط جديد، هذا بيعني انه ارادتهم يعني بدها تكون فوق الجميع. هاي المسألة لازم نقول لا، والجميع يقول لا، لانه ما بتتعلق لا بحزب ولا بتنظيم مثل ما قلت ولا بطائفة. التنوع هون من كل الموجودين بيقول نفس الفكرة، يعني الحضور نفسه إيجابي. وعلى مستوى العالم العربي لازم يكون كمان نفس الحضور المتنوع، يعني كلنا في هذا الخندق، خندق المقاومة. Amr Nashabe, writer for al-Akhbar newspaper and specialized in laws. This terrorist attack using civilian object as the pager, there has not been any criminal or legal proceedings to follow up on it. Yes. In your opinion, is there a chance for any legal ramifications for this attack? I think this is an unprecedented terrorist attack on civilians. It violates international law. It's a very grave violation of international law, very serious violation that could perhaps amount that this crime could be considered a crime against humanity, not just a crime of war. Now, I think that the legal proceedings, there's a big challenge because the process in the International Criminal Court and in the International Court of Justice has been obstructed by the Americans and by the sanctions that the Americans imposed on the judges and on the prosecutor, and the threats, the numerous threats to these judges and to these prosecutors. This actually blocked the whole legal process, you know, and you cannot hold the Israelis accountable in courts of law. And this gives an additional reason for the armed resistance against Israeli oppression and Israeli crimes, because people who have been attacked by the Israelis, who have lost their eyes, their fingers, their homes, their loved ones, they have the right to get back their rights, you know, and there should be a recourse. There should be an opportunity for them to ask for, for justice. If the international courts of law and the International Criminal Court and the Security Council is incapable of doing that for them, then there is no reason why they can't do it themselves, by their own means and by whatever means are available to them. The legal system here in Lebanon has no possibility of... It's not just in Lebanon, it's all over the world. I mean, look at that. You have a convicted criminal, I think he's convicted 34 times in American courts, who became president of the strongest nation in the world. I mean, what about law? What about international law? What about these principles of justice, you know? I mean, this is a time when the whole world should wake up and say, well, if we don't fix this, it's going to get out of hand everywhere in the world, not just in this part of the world, but all over the world. السؤال أستاذنا بس وقت التفجير لما صار طبعا كان في مفاجأة هي فعليا، والصهيوني حب يكوي الوعي في شعوبنا. كيف رأيك أنت مثلا، أنت ردة فعلك يوميتها ونظرتك على اليوم لكيف الشعب عم بواجه محاولة كي الوعي؟ هلا بطبيعة الحال كان في صدمة كبيرة نتيجة هول الجريمة. في عدد كبير من المواطنين اللبنانيين اللي أصيبوا بجراح يعني خطيرة، وسقط أيضا عدد كبير من الشهداء. فكان طبعا في صدمة، ولكن من جهة أخرى نحن منطقة تعودت على توحش الكيان الصهيوني واستخدامه كل أساليب القتل والإرهاب، فنون القتل والتنكيل بحق شعوب هذه المنطقة. يعني هذا الأمر بمعنى ما رغم الصدمة اللي لها علاقة بعدد الكبير من الشهداء والجرحى، لكننا لم نفاجأ بتوحش الصهيوني
ولم ينجح هذا العمل الإجرامي المخطط له بدقة. وحتى هي يعني أحيانا ما تكشف التقنيات المستخدمة وطبيعة الأسلحة المستخدمة، حقيقة العقل الذي يقف وراء. هلا حقيقة أن المشروع الصهيوني مشروع عنصري إجرامي إبادي ما عاد اليوم محط نقاش بأي مكان بالعالم ولا في منطقتنا طبعا اللي كشف في حقيقته منذ أن بدأ. ولكن رغم هذه الجريمة ورغم كل الجرائم اللي عم ترتكب، رغم ما يرتكب اليوم في غزة، المقاومة مستمرة، إرادتنا لن تنكسر. قيل في السابق على القدس رايحين شهداء بالملايين، حتى لو كلفنا الأمر ملايين سنستمر بالقتال لتحرير القدس ولتحرير فلسطين مهما كلف الأمر، ومهما كانت التضحيات ومهما غلط التضحيات. الله يسمع منك ويعطيك العافية. قليل ليك. So that was the demonstration commemorating the crime of the terrorist pager attack. Thousands of people showed up on the front of the water for Beirut. I'm your host, Laith Marouf, behind the camera, Hadi Hotait. I ask you to press the subscribe button one more time and to go to our website, freepalestine.video, to donate so we can continue bringing you these reports. Until we see you next time, I bid you all a free Palestine and a free Lebanon.